Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita sambung kita punya discussion on induction motor. So, saya rasa this slide presentation ni akan wrap up untuk this chapter. Jadi, last part of this induction motor punya chapter, saya akan discuss tentang power flow, active power flow. Dan last kali kita akan discuss tentang efficiency. Jadi this power flow in AC induction motor banyak persamaan dengan power flow masa kita discuss DC motor in previous chapter. So kalau kita tengok betul-betul on this picture ni, memang hampir sama. So you ada start the input power, and then you ada copper loss, you ada loss at the stator. Cuma dekat stator ni biasanya untuk AC motor ni dia ada iron loss due to the material. Untuk DC yang ni dia jarang, sebab yang ni iron loss ni lebih kepada bila AC system issues. Stator ni tetap ada, so ni is due to resistance, so I2R ni. Jadi yang jarang discuss AC motor this part. Dia untuk this part mungkin this iron loss PF ni will be mentioned in problem atau sebagainya. Kemudian dia ada di power to the rotor. Power rotor ni macam DC jugalah. So power input PE tolakkan this total loss stator, you akan dapat PR ni. And then this rotor copper loss. So rotor copper loss PCR ni ada formula dia. Nanti kita discuss formula. Simple formula dia je. So selepas rotor copper loss ni is loss dekat rotor due to R juga. So PR tolakkan dengan this PCR, dia akan dapat mechanical power develop at the shaft ni, power develop PM. Lepas tolak other losses, friction release, dia akan dapat power output, power at the load ni. So sama je. If you observe carefully memang sama. Cuma I repeat again, yang ni kalau untuk induction motor dia akan lebih di-mention dalam exercise in problem sebagainya. So this all this abbreviation untuk all those power ni I mention je, termasuk losses je. You tak ingat pun tak apa. Yang penting you know dekat stator ni ada dua loss, and then power dekat rotor, and loss at the rotor due to copper, then power develop, dan last kali selepas you minuskan other loss, you akan dapat output power. Ni pun some ada diagram lah, sama je. So you start the P input, tolakkan stator loss total, dapat PR. So I2R loss ni, PGR ni dia ada formula lain. Kemudian so dia akan ada power develop mechanical kat sini, tolakkan other loss, you akan dapat ni. You may use this flow atau flow, sama je. Right. So kita akan discuss tentang efficiency, power dan torque. Okay. Definition efficiency is P output minus P in. Kalikan dengan 100, you akan in percent. So PL ni power dekat shaft power, PE power input. Right. Ni rotor losses. So in DC kita mungkin gunakan formula I2R, tapi untuk AC kita jarang gunakan that formula. But instead rotor losses, rotor copper loss ni is given by formula SPR, slip kalikan dengan power to the rotor. Biasanya S ni sama ada given ataupun dia you can calculate. Tak susah. Dia gunakan formula slip S equal to S synchronous minus S motor speed over synchronous speed. And then PR ni you biasanya sama ada given ataupun you kena find out dulu. Jadi I2R loss biasanya sama ada dia given terus ataupun you kena use this formula. So inilah. So loss dekat rotor ni dia proportional to S. Kalau S ni besar, that mean loss dia pun akan besar. Jadi these are the statement. Right? Dan ni PM, power develop ni is PR minus PGR. Ni formula power flow. So tak ada masalah. Cuma ini kalau dia nak ringkaskan, PM is formula S slip kali PR. Pun boleh, tak ada masalah.
torque sama formula dia. General formula torque is 9.55 over PM over N. Ini sum of the information. PM equal to PR over NS. Ni PM in term of power rotor dengan synchronous speed. Macam tu. Example. So you are given 3-phase induction motor. Synchronous speed given ni. Synchronous speed NS is 1.0. Draw 3-phase power. So this is P in. But draw this much of power from electrical supply. Jadi this your P in. Total copper loss. Copper loss and air loss dekat sini. Jadi total loss ni dia dah bagi total loss dia is 3.5 kilowatt. So this is motor speed. So you are required to determine this 6 parameters. Saya tak tunjuk tapi I think you boleh try. 4. So yang ni I get back to this formula yang asal tadi. So you P in, this one is given berapa? 70 kilowatt. And then total copper loss is 3.5 kilowatt. So kita boleh determine PR. PR tak is not given, you need to find. So 70 minus 3.5 kilowatt you akan dapat ni. Kemudian kita nak cari PM ni. Untuk PM ni kena find out PGR dulu. Rotor copper loss PGR. Yang ni is not given. It's not given. Tapi since we know PR ni is 70 minus 3.5 kilowatt, you ada PR. So PGR ni is slip kalikan dengan PR. PR kita should calculate kat sini. So slip ni is given by ni lah. Slip is this minus this over this. Dapat value dia. Dapat slip kalikan dengan ni, dapat ni. And then you PM. So PM is this minus ni lah. Dapat PM. So last kali PL will be PM minus this other loss given juga. Ni. Jadi you boleh dapat 5 PL. And then you will dapat efficiency. Okay, so you try yourself. Tak susah mana pun. Okay. This is most common torque speed characteristic untuk induction motor AC squirrel cage. So starting dia is dipanggil lock rotor. This is static. Ni is accelerate. Dan dia is pull up torque. Ni your breakdown torque. Jadi your normal operating point. Nampak? Jadi starting torque is 1.5 higher than this normal torque. Memang starting torque should be bigger. So that's why kadang motor during starting dia akan withdraw very large power. Because dia nak overcome this load punya torque. So dia akan start at high torque, then dia akan turun sikit, and after 20% speed dia akan accelerate, naik. Dia akan pull up. Dia akan naik terus, accelerate sampai maximum torque, dipanggil breakdown torque. Breakdown is maximum torque. Then dia akan turun ras. So this is your normal operating point. So jadi so your synchronous speed is 100%. Jadi you punya motor speed should be slightly lower than NS. Otherwise kalau N ni sama dengan S, tak ada fluctuating, dia mungkin berhenti motor. Jadi any operating point dia should be less than 100%. So ni mungkin dalam 95 ke lah, 95% dia motor speed. Ni biasa. This is normal. This is a stable, panggil stable operation region. Kenapa stable kat sini? Sebab apa? Supaya katakan bila load increase, jadi berat, jadi speed akan kurang, dia akan naik ke atas. Kurang kan? Speed ke sana is less, so kurang. Bila kurang, torque increase kan, nampak? Dia naik, point ni naik ke atas, torque increase. So dia akan draw more current from the supply, torque akan increase. Torque akan increase, jadi dia motor akan semakin kuat, dia akan get back to this normal operating point. Dia kata load reduce, makin ringan dia jadi semakin laju. Bila makin laju, nampak torque kan reduce, this one goes down, torque is reduced kan. Torque reduce, current makin kurang, jadi maknanya what happen is that
load torque is slightly bigger than motor torque, dia akan naik balik. So this is normal region. This is unstable. Unstable sebab apa? Unstable ni, kalau you are here, your full load kat sini, kalau load increase kan, load increase, motor akan slow kan. Bila slow, dia akan ke kiri. Dia kiri, torque nampak. Bila dia ke turun bawah, torque makin kurang, so tak logik. Bila torque motor makin kurang, motor tak kuat lah, tak kuat, dia akan stop. So that's why this is unstable, stable kat sini. Okay, starting induction motor. So during starting, as I said earlier, so current is high because diperlukan large torque untuk overcome ni low torque. So doing that, kalau current is very big, so yalah, cos I square R, mungkin dia akan jadi panas sekejap. Jadi this is a concern. Kalau kita tak tackle this one, mungkin motor you akan rosak, wire dia akan putus. So biasanya ni lah antara contoh dia ada few types of dipanggil motor control unit ataupun starter. Ini paling basic is DOL, direct online. So this is nampak panel ni, dalamnya ni all this contactor semula dia akan buat such that motor tu akan start pada condition yang sesuai, such that current is not very large. Ini paling murah, paling simple. And then you ada lagi, the next is yang common is star delta. Ini untuk small motor okay. Kalau large motor, this one is not sesuai. Medium size, you boleh gunakan star delta ataupun autotrans. Star delta ni satu sistem starter lain dan autotrans satu sistem lain. But now, yang paling popular, yang paling sophisticated is this soft starter. This is electronic. Other type of starter is they are mechanical. Ni direct online, star delta, autotrans, semua is mechanical. But this is electronic control. So kita boleh control many things. Kita boleh control how fast dia nak reach steady state, dia nak how fast dia nak naik. Kita boleh control. Dia banyak boleh control. But kalau gunakan mechanical type, analog type punya starter, kita tak boleh control. Maksudnya this not flexible. This is very very flexible. Soft starter, this electronic control. Ini yang this one ni mungkin untuk motor dalam lingkungan 10 kW or 50 kW or lower. But for large motor, mungkin this is also soft starter, tapi this is also digunakan sebagai boleh control frekuensi. Ingat, so motor, AC motor, speed dia is controlled by frekuensi. The frekuensi high, your NS akan besar, speed akan besar, motor akan laju. Jadi kalau you tengok ni, this is frequency converter. Kita boleh adjust frekuensi by pressing this arrow button. This frequency converter biasanya is also used as a motor starter juga. Ini 2-in-1. Kalau ni just untuk start dia, tapi tak boleh control speed. Yang ni is frequency converter, boleh dia function both as soft starter dan juga speed control. You press ni banyak ni, macam kipas besar Giant ni kan. Kau tengok dekat masjid ke mana yang gunakan tu, you tengok dekat belakang, dekat tempat di control dia akan nampak ni. You boleh press ni, dia boleh control speed dia. Alright. Ini tadilah ni yang saya discuss tentang stable region dan unstable region. So saya endkan this chapter untuk AC motor. So hopefully nanti saya akan cuba prepare you untuk tutorial for this. So okay, assalamualaikum, jumpa lagi. Terima kasih banyak.